Now the topics is branching জাভা প্রোগ্রামিং এর ব্রাঞ্চিং টপিকস। তার মধ্যে আমরা আগের ক্লাসগুলোতে ইফ এলস ব্রাঞ্চিং পড়ানো হয়েছে। নাও আই গোয়িং টু ডিসকাস ইফ else if dot else ladder. If else if dot else branching. The first point is it is a multi-way branching. It is a multi-way branching. Multi-way means there are many conditions and many alternative statements. So it is a multi-way branching statement. It is a multi-way branching statement. Number 2, it has many conditions and many actions. Actions mean statements. It has many conditions and many actions. Actions mean statement. Next, third point, syntax. Syntax means how to write in programming. If the first condition, if the condition 1, then if it is true, then within the if there is a statement 1 block. If the condition 1 is not true, mean false, then it will check next alternative else if. Another condition is condition 2. If condition 2 is true, then there is a statement 2. Then there is a statement 2. Again else if condition 3 within the statement 3. এইভাবে আমরা মাঝখানে যতগুলো এলস ইফ আমরা চাই ততগুলো এলস ইফ আমরা দেব। লাস্ট অপশন যদি কোনো কন্ডিশনই না ম্যাচ করে এলস ব্লক ইন স্টেটমেন্ট এন, এবং সবার লাস্টে মানে আউট অফ দ্য স্টেটমেন্ট ইজ স্টেটমেন্ট এক্স। এই স্টেটমেন্ট এক্সটা পুরো কন্ডিশন হয়ে যাওয়ার পর, সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর লাস্ট ব্রেক হিসাবে ইউজ করা হয়। ব্রেক মিনিং টার্মিনেটিং স্টেটমেন্ট হিসেবে ইউজ করা হয়। তো আরেকবার বলি সিনট্যাক্সটা, কন্ডিশন 1 যদি আমি যতগুলো কন্ডিশন এখানে দেবো, মেনি কন্ডিশনস মানে মাল্টি ওয়ে, দ্যার আর মেনি অপশনস ইন লাইফ, তো ডিপেন্ডিং অন দ্য অপশনস উই ইউজ দ্য অপরচুনিটিস। তো condition 1, according if condition 1 is true, then statement 1 it will enter statement 1. If it is false, then it will check again condition 2. If it is okay, then statement 2, and out of the statement it goes to statement x. If it condition 2 is false, then it will check again condition. If it is false, then it will check again. Ultimately there is a false part, that is statement n, and there is a statement x. So what is the flow chart of the syntax? Flowchart. This is the beginning flow. If the condition 1, this is the condition 1. If condition 1 is true, then statement 1 is executed and goes to statement x. If condition was false, then goes to next checking. Multi-way, many options are there. Next checking, condition 2. এটা ফলস হলেই তবে চেকিং হবে, ট্রু হলে এখান থেকে বেরিয়ে আসবে। ট্রু হওয়া মিন এটা চেকিং দেন স্টেটমেন্ট এক্স। কন্ডিশন 2, if condition 2 is true, then statement 2 executed and move to statement x. If condition 3 is false, condition 2 is false, then it will check next condition 3 and so on. Ultimately, if all the conditions are false, then there is a else part. Else means statement n.
এটাতে কি বোঝা যাচ্ছে, একটা গাছ, তার অনেকগুলো ডাল, এটা একটা ডাল, এটা একটা ব্রাঞ্চেস, এটা একটা ব্রাঞ্চেস, মেনি ব্রাঞ্চেস, মেনি অপশানস, মেনি অপরচুনিটিস। এটা যদি উঠতে না পারি, নেক্সট এটা ট্রাই করবো, যদি এটা না পারি নেক্সট ট্রাই করবো, এটা না পারি এটা নেক্সট ট্রাই করবো, এটা যদি না পারি কোনো একটা অপশানস আমি এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো, দ্যাট ইজ এলস। এটা যদি সত্যি হয় দেন এখান থেকে ডাইরেক্টলি আমরা বেরিয়ে আসবো। এটা যদি সত্যি না হয় নেক্সট অপশান আমরা ট্রাই করবো, যদি এটা সত্যি হয় বেরিয়ে আসবো, যদি সত্যি না হয় নেক্সট অপশানে ট্রাই করবো দেন বেরিয়ে আসবো, যদি এটা সত্যি না হয় নেক্সট অপশানে ট্রাই করবো, যদি কোনোটাই সত্যি না হয় আলটিমেটলি এলস পার্ট ইজ দেয়ার। ইফ, এলস ইফ, এলস ইফ, else if, and last one is else. So this is one of the multi-way branching in Java programming. Multi-way branching mean many conditions and many statements. An example, go to the example. Example. Write a program to check following and perform according to the according. There is a mark and grade. Suppose mark is greater than 90 and less than equal to 100, then grade is outstanding, O. Mark is greater than 80 and less than equal to 90, then this is excellent, meaning E. 70 and marks less than equal to 80, then average, mean A. 60 and less than equal to 70, this is B. 50 and less than equal to 60, then C. 40 and less than equal to 50, this is D. And less than 40 mean fail. So there are many conditions, depending on the condition there are many grades. Import java.io.stir, this is the package. Java is a package, Java is the main package and IO is the sub package, and within all every method are loaded. Import java.util.scanner class example 3. Public static void main string yes, then the marks is float variable, so float m is the variable where the input of marks will be stored. M scanner sc equal to new scanner system dot name, system dot out dot println enter the marks, enter the mark. M equal to sc dot next int is the method to get the data from the keyboard to the memory location M. If M greater than 90 and mean logical and less than equal to 100, then your marks is system dot out dot println grade is simply you can write simply O, if this is the first condition. Else if there is a gap between else and if, observe that there is a gap between else and if in the syntax. M greater than the 80 and mean logical and,
If both are true, then it will display the grade. And there is a m variable mistake. M will check both side. M doesn't 80 and m less than equal to 90. System.out println grade is A. There are many options, so many condition to be set. Else if m greater than 70 and m less than equal to 80, system dot out dot println grade is B. Next, else if m greater than 60 and m less than equal to 70, greater than 60 and less than equal to 70 is already done. So greater than 50 and less than equal to 60, system dot out dot println grade is C. Again there are another conditions, m greater than equal to 40 and m less than equal to 50, then system dot out dot println grade is D. And the last option, last condition mean else. কোনো condition যদি match না করে উপরে conditions গুলো, many conditions, then last option is else mean system dot out dot println fail. একটা জিনিস মনে রাখার, এখানে অনেক স্টুডেন্ট মিস্টেক করে, এলস এর পরে কন্ডিশন দিয়ে দেয়। এলস এর পর কোনো কন্ডিশন এখানে কোশ্চেনে দেওয়া ছিল লেস দেন 40, এলস এর পর কন্ডিশন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কোনো কন্ডিশনই স্যাটিসফাই না করলে আলটিমেটলি ফেল। This is the end of the main and this is the end of the class. So let us consider the program again. This is the program. Marks, list of marks and grades are given. There are many options, so there is a multi-way branching. If else, if else, if else. First, java.add_star, java.reader scanner. Example 3, the class name is public static void main string edges. This is the normal float m. The marks is a float variable, so we have to take it from the keyboard. Scanner is C, and the output functions, that is system.out output method. Enter the marks. M equal to sc.nextIn, taken from the keyboard and stored in the RAM. If the marks is greater than 90 or 100, then grade O. Greater than 80, 90, grade A. This is the condition. There is the main conditions are there. If greater than 70 and less than equal to 80, then the grade A. Then 70, 80, the grade this is grade A. 80, 90, grade A, and grade B, C, D, and last option is fail. Let us consider the marks is, suppose input m equal to suppose 65. Now what happened? 65 greater than 90, 65 greater than 90, 65 greater than 90. No, 65 is not greater than 90. The condition is false. Once first condition is false, then you will not check the another one. If both are true, then it will enter the grade O. If first up is false, then it will never check. This is called shortcutting of statement. Cut off the remaining checking. Next, m 65 greater than 80, no, then it become false. Then 65 greater than 70, no, becomes false. The next check, 65 greater than 50, yes, it is true. It is not true. You have to check next one also. 65 less than 60, yes, both are true, then your grade is C. Your grade is C. So this is the statement to be executed.
your grade is C. 65 grade is in between 60, your grade is B actually. Oh no, there is a mistake. This is E actually, and this is A. Then there is a B option. Then see, there is a C option. There is another LCIP there. This is greater than 60 and less than equal to 70. This B greater than 50, less than equal to less than 60. C LCIP greater than equal to 40 and M less than equal to 50. Then grade is D. Last option is else. System dot out dot println fail. এখানে একটা কন্ডিশন অ্যাড হয়েছে যেটা মিস্টেক হয়েছিল এখানে সিরিজে পরপর। তো বি আমরা গ্রেড এ এর পর ইটা মিস্টেক করেছিলাম, তো ই এর পর এ বি সি ডি অ্যান্ড লাস্ট অপশন ইজ ফেল, এন্ড অফ দ্য মেন, এন্ড অফ দ্য ক্লাস। So this is the your marks is greater than 65 and less than equal to 70, so your grade is B. Your grade is B. So 65 grade is definitely greater than 60 and it is B. So this is the multi-way branching. So let us recap these topics again. This is the multi-way branching. If else, if else, if else. There are many conditions depending on the condition statement executed. It's like a branch of multi-branch tree. First branch is false, then it will check next. Ultimately, there is a else branch. If first one is true, then it will enter the statement and exit from that statement. Statement X. Flowchart is simple. First one is true, then it will execute statement 1. If it is false, then it will check next one. If it is false, then check next one, and so on. If there is a else part, after there is a statement X. And the program is there. Simple program is given. There is a list of marks and grades. Input is to be float marks, and this is the simple program. Grade marks and display the everything. OEA, B, C, D, and last one is fail. Okay.